A.P.S.R.T.C మరో జాతీయ స్థాయి అవార్డు సాధించింది. డిజిటల్ విధానాలను సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నందుకు ఇచ్చే డిజిటల్ టెక్నాలజీ సభ అవార్డుకు వరుసగా 4సారి ఎంపికైన ఆర్టీసీ జాతీయ స్థాయిలో పలు ప్రభుత్వ సంస్థలతో పోటీపడి అవార్డును సొంతం చేసుకుంది. యాప్ ద్వారా నగదు లావాదేవీలు, కాగితరహిత టికెట్లను జారీ చేస్తూ విశేష ప్రగతి సాధించినందుకు డిజిటల్ టెక్నాలజీ సభ అవార్డు వరించింది. వర్చువల్ సెమినార్ ద్వారా ఈ పురస్కారాన్ని ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు అందుకున్నారు. అవార్డు రావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. Happy to be chosen for this prestigious award. This is for digitalization in public transport. And the transport, the two wings, these two departments have been very badly affected due to COVID. And people don't want to go around, buying tickets or, the normal ticketing and all that. So there is a need for digitalization, cashless transactions, contactless transactions, for which we introduce the payments that can be done through the various cards, about 15% of payments through digitalization. In fact, we are very soon introducing for the first time in the country the unified ticketing solution.